Mình xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học Unit 9 của Family 6 Survival. Rồi, mọi người sẽ cùng tìm hiểu xem sau khi phát hiện rương kho báu thì sẽ như thế nào ha. Family and Friends multi-role. Unit 9 was survival. Wow, look at all these coins. Who put them there? What shall we do with them? Finn won't believe what we found. Has anyone got any water? My water bottle's empty. 2 hours later. Finally, the rain stopped. Let's go outside. Listen, can you hear a whistle? Yes. Look, I can see Finn. Finn, we're over here. Are you all right? What's in that chest? Well, we didn't find any flags, but we did find some treasure. That's amazing. 2 days later. Wow, we're in the newspaper. We're famous. Yes, and the museum is really pleased to have the coins. It's thanks to me. If we hadn't got lost, we wouldn't have found the treasure. Bạn này nói một câu là nhờ vào mình đó, nếu như mình không bị lạc thì chúng ta sẽ không tìm được kho báu rồi. Rồi, và đây sẽ là liên quan đến phần kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Bây giờ mọi người sẽ cùng nghe thêm một số từ vựng về những cái dụng cụ ha. Rope. Water bottle. Penknife. First aid kit. Whistle. Fishing line. Needle and thread. Matches. Listening 70. Rồi mọi người sẽ cùng điền vào phần số 2 và bây giờ phần tiếp theo của chúng ta học sẽ là homophones. Thì là những cái từ đồng âm nhưng khác nghĩa. Rồi. Ở đây ý của mình đồng âm tức là cái âm phát ra giống nhau nhưng cái chữ viết lại khác nhau mọi người ha, và nghĩa khác nhau. Ví dụ như mình đọc là flower, mình đọc flower, danh từ thứ nhất có nghĩa là bột mì, flower thứ hai có nghĩa là hoa, bông hoa. Hear là động từ có nghĩa là nghe, thì còn here là trạng từ có nghĩa là ở đây đó. Buy động từ có nghĩa là mua, buy giới từ có nghĩa là bên cạnh, có nghĩa là đọc thì giống y chang nhau nhưng cách viết và cái ý nghĩa thì khác nhau. Thì mọi người sẽ dò thêm những từ tiếp theo xem là gì mọi người ha. Và đây cũng chính là lý do để mình hiểu tại sao rằng trong tiếng Anh mình học mình cần phải biết là loại từ gì, mình cần phải biết rằng cái mà từ đang sử dụng trong câu đó là loại từ gì để mà mình biết là dùng cái nghĩa nào cho đúng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe ha. 78. Listen and repeat. Flower. Here. Buy. Seen. Meet. See. Listening 79. Listen and read. What has Professor invented? This is my new survival suit. It will keep me warm in the Arctic and and cool in the desert.
I'm feeling very cool. You're looking too cold, Professor. I don't think your survival suit is working. That suit is dangerous. If I hadn't been here, you would have become ice. Don't be silly, Chip. If you had been out, I would have turned it off myself. It just needs a little more work. Rồi. Trong phần bài này mình sẽ học về câu điều kiện loại 3. Mình đã học loại 1, loại 2 thì bây giờ loại 3. Và loại 3 là như thế nào? Đó chính là chúng ta nói về một cái điều không thể xảy ra trong quá khứ, không thể thực hiện được trong quá khứ. Bởi vì nó đã xảy ra rồi nên là chúng ta không thay đổi được. Nên là mình mới nói là nếu. Ví dụ như ngày hôm qua trời mưa và mình quên mang theo áo mưa. Thì đến ngày hôm nay mình nói rằng nếu như ngày hôm qua mình mang theo cái áo mưa thì mình không có bị ướt rồi. Nhưng rõ ràng cái việc này là không thể thay đổi được bởi vì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi. Đó, cho nên khi mà mình nói nếu như vậy ở trong quá khứ thì đó là câu điều kiện loại 3. Mình ví dụ, if I hadn't been here, nếu như mà tôi không có ở đây á, nếu tôi đã không có ở đây á, thì you would have become ice, là ông đã trở thành băng đá rồi. Đó, và những cái câu sau thì mình đều dịch và mình hiểu rằng tất cả những cái này đều đã xảy ra rồi và mình không thể thay đổi được. Ví dụ như là look, if the machine had worked, we would have been happy. Nhìn kìa, nếu như cái máy này nó hoạt động thì ông ấy đã rất là vui. Thì biết rằng cái máy này đã không hoạt động và ông ấy đã không vui. Nên đây là câu điều kiện loại 3 mọi người ha. Mọi người cứ nhớ một cái ví dụ nào đó đơn giản để mà mình hiểu về câu điều kiện của từng loại. Và công thức của câu điều kiện loại 3 đó chính là đối với vế của if thì mình sẽ chia thì quá khứ hoàn thành. Mình vừa mới học ở phần bài trước. Còn đối với vế còn lại mình sẽ chia là would cộng have cộng V3 ed. Đó. Nếu như có dạng phủ định thì mình chỉ cần thêm chữ not vào chữ would hoặc thêm chữ not vào chữ had của hai vế mọi người ha là xong. Rồi mọi người sẽ cùng làm những cái phần này nha. Và mình sẽ đi qua phần tiếp theo. Listening 80. Listen and read. What is the information for? Trekking in the jungle. Information. Advice. You should wear light clothes and strong boots. You should also wear a big hat, as the sun is very hot in the jungle. You shouldn't bring valuable possessions, such as jewelry, but you ought to bring a camera, because you will want to take lots of photos. Rules. You must stay with your guide at all times. Do not walk into the jungle on your own. You mustn't pick up or touch any animals. Some of these will be dangerous. What to bring? You don't have to bring any food, but you have to bring a water bottle. Drinking water is very important when it's hot. Rồi, thì trong bài này chúng ta sẽ học những cái modal verbs là động từ đặc biệt hoặc động từ khiếm khuyết. Thứ nhất là have to. Mình dịch là cần phải. Còn don't have to là không cần phải. Ví dụ nè, you don't have to bring any food. Bạn không cần phải mang theo bất kỳ thức ăn gì cả. But you have to bring a water bottle. Nhưng mà bạn gọi là bạn cần phải mang theo, bạn nên á. Nhưng mình dịch là bạn cần phải mang theo nước. Tiếp theo mình có là must và mustn't for rules, tức là quy định. Must tức là phải. Bạn phải stay with your guide at all times. Bạn phải luôn luôn ở bên cạnh cái người hướng dẫn. And mustn't là bạn không được. You mustn't pick up or touch any insects or animals. Bạn không được chạm vào hoặc là lượm bất kỳ cái con côn trùng hoặc là động vật nào. Tiếp theo shouldn't
tương tự như ought to, ought not to là cho lời khuyên, tức là nên hoặc không nên. You should wear light clothes and strong boots chẳng hạn. Bạn phải mặc những bộ quần áo sáng màu hoặc là những cái đôi ủng mà rắn chắc á. Hoặc là you shouldn't bring valuable possessions. Bạn không nên mang theo những cái tài sản nào có giá trị ha. Ought to và ought not to là tương tự mọi người ha. Cũng là nên và không nên. Rồi xong sau đó thì mọi người sẽ đọc những câu sau để làm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe phần tiếp theo. Listening 81. Listen and read. Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Robinson Crusoe was sailing to Africa when his ship hit the rocks in a terrible storm. He swam to the shore and discovered he was the only survivor. The next day, he swam out to his shipwreck. It was on some rocks near the island. He brought back tools and other useful supplies. Then he looked for a place to build a shelter. There were some hills around me, so I decided to build myself a little house on one of them. I walked to the top of the highest hill and looked down. I was very unhappy, because I saw then that I was on an island. There were two smaller islands a few miles away, and after that, only the sea. Just the sea, for mile after mile after mile. I was all alone. After a time, I found a little cave in the side of the hill. In front of it, there was a good place to make a home. So, I used the ship's sails, rope, and pieces of wood, and after a lot of hard work, I had a very fine tent. The cave at the back of my tent was a good place to keep my food, and so I called it my kitchen. That night, I went to sleep in my new home. The next day, I thought about the possible dangers on the island. Were there wild animals, and perhaps wild people too, on my island? I didn't know, but I was very afraid. So I decided to build a very strong fence. I cut down young trees and put them in the ground in a half circle around the front of my tent. I used many of the ship's ropes too, and in the end, my fence was as strong as a stone wall. I felt safer when I'd finished the fence. No one could get over it, through it, or round it. Này là Robinson trên đảo hoang mọi người ha. Mọi người sẽ cùng đọc và làm phần 3 luôn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ xem là Robinson đã tạo ra thức ăn như thế nào và thức ăn gì. Listening 82. Listen. What food did Robinson Crusoe make to eat? I needed a table and a chair, and that was my next job. I had to work on them for a long time, but every time I wanted a piece of wood, I had to cut down a tree. It was long, slow, difficult work, and during the next months, I learned to be very clever with my tools. I walked along the side of a little river. There, I found open ground without trees. Later, I came to more trees with many different fruits. I decided to take a lot of the fruit and to put it to dry in the sun for a time. Then I could keep it for many months. One day, I found a little bag. We used it on the ship to keep the chickens' food in.
there was still some of the food in the bag, and I dropped some of it onto the ground. A month later, I saw something bright green there, and after 6 months, I had a very small field of corn. I was very excited. It is a lot of work to make bread from corn. Many people eat bread, but how many people can take corn from a field and make bread out of it without help? I had to learn and to make many new things, and it was a year before I cooked and ate my first bread. Listening 83. Rồi, mất cả 1 năm trời để Robinson có thể tạo ra cái ổ bánh mì đầu tiên để ông ấy ăn được mọi người ha. Thì mọi người sẽ cùng nghe để hiểu thật kỹ về bài này. Rồi, một cái đoạn văn này là nói về một cái lời khuyên, giống như kiểu là khi mà mình đi du lịch hoặc là những cái mẹo mà mình cần phải lưu ý, thì mọi người sẽ đọc dịch phần này ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nghe bài hát này để kết thúc bài học. 3. Listen and write. Sing. We're shipwrecked on an island in the middle of the deep blue sea. We eat fruit and plants for breakfast and lunch, and fish every day for tea. If we hadn't gone on a voyage, if there hadn't been a storm at sea, we wouldn't have been shipwrecked on an island, eating fish every day for tea. We're shipwrecked on an island in the middle of the deep blue sea. We sleep in a shelter that's made of leaves at the top of a very tall tree. If we hadn't gone on a voyage, if there hadn't been a storm at sea, we wouldn't have been shipwrecked on an island, eating fish every day for tea. We're shipwrecked on an island in the middle of the deep blue sea, but we made a boat that we think will float, and soon we will be free. Rồi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và hy vọng rằng mọi người sẽ đăng ký kênh và có thêm những cái động lực thiệt là lớn để tiếp tục quá trình học tiếng Anh của mình. Và mình xin chào mọi người.